So this is my attempt on Tharagathi Gadhi tutorial. Okay, so ఇది without any effects, raw guitar. ఏమి అంత నార్మల్ వీడియోస్లో వినిపించేంత అంత ఏం వినిపించదు, బట్ ఐ థింక్ నేర్చుకోవడానికి దిస్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. సో కంప్లీట్గా సాంగ్లో 4 ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి, 4 లైన్స్. అవే ఈచ్ లైన్ ట్వైస్ రిపీట్ అవుతాయి విత్ డిఫరెంట్ ఎండింగ్స్. ఫస్ట్ లైన్ ఓకే, 7 5 4 5 4 5 7 5. స్ట్రింగ్ నేమ్స్ ఏం చెప్తలేను, ట్యాబ్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, దాంతో పాటు ఫాలో అయిపోండి. ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ సేమ్ రిపీట్. ఇక్కడ ఒక స్లైడ్ వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ లైన్లో 4 పార్ట్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఎండింగ్ అంటే సెకండ్ పార్ట్, మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ ఫస్ట్ పార్ట్. ఇక్కడ స్లైడ్తో ఎండ్ చేస్తాం ఫోర్త్ పార్ట్. 5 to 10 స్లైడ్, 8కి వచ్చి ఆగాలి. ఓకే, అది ట్వైస్ ప్లే చేయాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ లైన్ ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. 8 to 10 స్లైడ్, 8 to 10 స్లైడ్, మళ్ళీ పిక్కింగ్ 8 to 10 పిక్కింగ్, మళ్ళీ 10 to 12 స్లైడ్. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 8th స్లైడ్, 5 థర్డ్, మళ్ళీ థర్డ్ నుంచి డైరెక్ట్ 10 స్లైడ్. సో మొత్తం కలిపితే ఎయిట్ 10 12 13. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్. చిన్న చేంజ్ ఇక్కడ, సేమ్ ఫ్రెట్స్ 8 10 12 13, బట్ రిథమ్ వేరు. ఓకే, ఇప్పుడు థర్డ్ లైన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్. చిన్న స్లైడ్ ఇక్కడ నుంచి 1 ఫ్రెట్ స్లైడ్, రివర్స్ వెళ్ళాలి స్లైడ్స్తో పాటు. మళ్ళీ 10 to 12, 8కి ల్యాండ్ అవ్వాలి. దెన్ ఇక్కడ 7 5 సెకండ్ స్ట్రింగ్ మీద పుల్ ఆఫ్ చేసి పైన థర్డ్ స్ట్రింగ్ మీద ల్యాండ్ కావాలి. థర్డ్ స్ట్రింగ్ 7th ఫ్రెట్. సేమ్ 7th ఫ్రెట్. థర్డ్ లైన్ సెకండ్ పార్ట్, సేమ్, ఇక్కడ డిఫరెంట్. ఓకే, ఇది పిక్ చేయొచ్చు ఆర్ హ్యామర్ అండ్ పుల్ ఆఫ్ కూడా చేయొచ్చు.
దెన్ లాస్ట్ కోరస్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ ప్యాటర్న్ అలవాటు ఉంటే సేమ్ ఇదే ప్యాటర్న్ ఇక్కడ కూడా. ఓకే, కింద ఇక్కడ మేబీ తక్కువ కనిపిస్తుండొచ్చు, నా ఫింగర్స్ బ్లాక్ చేస్తూ. నేను ట్యాబ్స్లో పెడతాను, అది ఫాలో అయిపోండి. ఓకే, థర్డ్ స్ట్రింగ్ 14th ఫ్రెట్ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ 13 and 12, 15, 12. మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి స్లైడ్ 17th వరకు, దాని 15th ల్యాండ్. ఓకే, మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ చేంజ్. ఓకే, ఇదే ఎండింగ్. సో ట్యాబ్స్ ఫాలో అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. నేను ట్యాబ్స్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. ఇన్ కేస్ మీకు ఇంకా బెటర్గా నేర్చుకోవాలని ఉంటే 1-on-1 క్లాసెస్ కూడా చెప్తాను నేను. దానికి కూడా లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఫర్ ద డీటెయిల్స్. ఆల్ రైట్, బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వ్యూస్.